Hello everyone, welcome to Grapple Tech. This is Ishwar Nagraj and welcome back to our complete Java Plus DSA series in Telugu. ఒకవేళ మీరు కనుక ఈ వీడియో కొత్తగా చూస్తుంటే గైస్ వీ హ్యావ్ లాంచ్డ్ అ కంప్లీట్ జావా బేస్డ్ డిఎస్ఏ కోర్స్ ఇన్ తెలుగు అండ్ దట్ టు ఫర్ ఫ్రీ అన్నమాట. సో మీరు జావా ఇన్ డెప్త్ గా నేర్చుకోవాలి ఆర్ డిఎస్ఏ ఇన్ డెప్త్ గా నేర్చుకోవాలి అనుకుంటే దిస్ కోర్స్ ఇస్ ఫర్ యూ. అండ్ మన ఛానల్లోనే కంప్లీట్ మిషన్ లెర్నింగ్ సిరీస్ కూడా ఉంది. దాన్ని చెక్అవుట్ చేసి మీరు ఎంఎల్ కూడా నేర్చుకోవచ్చు ఫ్రమ్ వెరీ స్క్రాచ్ అన్నమాట. సో వీడియో కనుక నచ్చితే లైక్ చేయండి అండ్ మీ ఫ్రెండ్స్ అయితే షేర్ చేయండి అండ్ కమెంట్ అయితే ఎపిసోడ్ కంప్లీటెడ్ అని చెప్పి మర్చిపోకుండా కమెంట్ చేయండి. ఓకే. సో ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకొని బెల్ ఐకాన్ కనుక ప్రెస్ చేశారు అంటే మేము పెట్టే ప్రతి వీడియో కూడా మీకు వస్తుంది. హలో ఎవ్రీవన్, వెల్కమ్ టు ఎపిసోడ్ నెంబర్ 40 ఆఫ్ జావా ప్లస్ డిఎస్సి సిరీస్ ఇన్ తెలుగు. అండ్ మనం ఆల్మోస్ట్ హాఫ్ సెంచరీ చేయబోతున్నాం. సో కంగ్రాచులేషన్స్ ఫర్ దాట్. సో ఈ ఎపిసోడ్లో మనమైతే చాలా క్లియర్గా అసలు లీనియర్ సెర్చ్ అంటే అండ్ చాలా మంది లీనియర్ సెర్చ్ అని వినగానే సర్లే ఏమో నాకు వచ్చు అని చెప్పేసి అనుకుంటారు. బట్ స్టిల్ లీనియర్ సెర్చ్లో కూడా కొన్ని నేర్చుకోవాల్సింది ఉంది. దాని టైం కాంప్లెక్సిటీ ఎలా ఉంటుంది అండ్ దేని మీద వాడచ్చు, దేని మీద వాడకూడదు, ఇవన్నీ కూడా మీకు తెలిస్తేనే ఫైన్ రీసెర్చ్ నేర్చుకోగలుగుతారు. ఓకే. సో ఈ వీడియో అయితే స్కిప్ చేయొద్దు. సో స్టార్టింగ్ నుంచి దాకా ప్రతి మినిట్ చూడండి. బికాస్ ఎవ్రీ మినిట్ ఈస్ ఇంపార్టెంట్. అండ్ ప్రీవియస్ వీడియోలో చాలా క్లియర్గా టైం కాంప్లెక్సిటీ అండ్ స్పేస్ కాంప్లెక్సిటీ. సో ఆ వీడియో కంప్లీట్ అయిన తర్వాతే నెక్స్ట్ వచ్చే వీడియోస్ ఏదైనా చూడండి. అంటే దట్ ఈస్ వెరీ మచ్ ఇంపార్టెంట్. అండ్ స్టిల్ దాంట్లో మీకు ఏమైనా ప్రాక్టీస్ కావాలి, సో టైం కాంప్లెక్సిటీ, స్పేస్ కాంప్లెక్సిటీ మీద మాకు కొన్ని ప్రాబ్లమ్స్ కావాలి అని చెప్పేసి అంటే కమెంట్స్లో we will upload a separate video on that one also. We'll solve almost ఒక 15 to 20 ప్రాబ్లమ్స్ సాల్వ్ చేసి కావాలంటే ఒక వీడియో అప్లోడ్ చేయమని చేస్తాం. బట్ ఓన్లీ ఐ గెట్ ఒక 20 to 30 కమెంట్స్ వస్తే గానీ ఐ విల్ అప్లోడ్ దట్ వీడియో. సో ప్రతి క్వశ్చన్ తీసుకొని దానికి ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేయాలో మనం క్లియర్గా లైవ్లో చూపిపోతున్నాం. నాట్ లైవ్, సో రికార్డ్ చేసి అయితే అప్లోడ్ చేస్తాం. ఓకే. సో ఇఫ్ ఐ గెట్ 20 to 30 కమెంట్స్ అండ్ నౌ వాట్ ఎగ్జాక్ట్లీ ఇస్ లీనియర్ సెర్చ్ అని తెలుసుకునే కంటే ముందు ఒక రియల్ వరల్డ్ ఎగ్జాంపుల్ చూద్దాం. సపోజ్ మన ఇంట్లో ఒక కబోర్డ్ ఉంది. ఓకే. సో కబోర్డ్‌లో మనం ఏం చేస్తామంటే క్లియర్‌గా మన షర్ట్స్ ఒక 20 షర్ట్స్ ఉన్నాయి. సో లెఫ్ట్ సైడ్ అంతా కూడా ఒక 10 షర్ట్స్ అనేది కొంచెం సో పార్టీ వేర్ షర్ట్స్ అని చెప్పేసి అనుకుందాం. అండ్ రైట్ సైడ్‌లో ఉండేటివి ఒక 10 షర్ట్స్ అన్నీ కూడా మనకి ఫార్మల్ షర్ట్స్ లైక్ ప్లెయిన్ షర్ట్స్ అని చెప్పేసి అనుకుందాం. ఓకే. సో ఇఫ్ ఐ నీడ్ ఇఫ్ ఐ నీడ్ ఆహ్, బ్లాక్ కలర్ షర్ట్. సో ఆ బ్లాక్ కలర్ ప్లెయిన్ షర్ట్ కావాలి అంటే జనరల్లీ ఇఫ్ యూ ఆర్ డమ్ వాట్ యూ విల్ డూ? సో మనం ఫస్ట్ నుంచి స్టార్ట్ చేసి ప్రతి షర్ట్ చెక్ చేసుకుంటా వెళ్తాం. ఈజ్ దిస్ సో ఫస్ట్ షర్ట్ పిక్ చేసుకున్నా. ఈజ్ దిస్ బ్లాక్ కలర్ షర్ట్? నో, ఇట్ ఈస్ నాట్ అని చెప్పి నెక్స్ట్ షర్ట్ దగ్గరికి వెళ్తాం. ఈజ్ దిస్ అ బ్లాక్ కలర్ షర్ట్? నో, ఐ విల్ మూవ్ టు ద నెక్స్ట్ షర్ట్. ఇలా వెళ్తూ ఫైనల్లీ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక 18th షర్ట్ వచ్చేసి మనకి బ్లాక్ షర్ట్ అని చెప్పేసి అనుకుందాం. దెన్ ఐ విల్ గెట్ మై బ్లాక్ షర్ట్. ఓకే. సో అంటే నేనేం చేస్తా, ఐయామ్ గోయింగ్ టు ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ షర్ట్ అండ్ ఐయామ్ చెకింగ్ వెదర్ ఇట్ ఈస్ బ్లాక్ షర్ట్ ఆర్ నాట్. ఐయామ్ రిపీటింగ్ దిస్ ప్రాసెస్ ఫర్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ షర్ట్. సో నా కలెక్షన్ 20 షర్ట్స్ అయితే ఐయామ్ చెకింగ్ ఫ్రమ్ ద స్టార్టింగ్. ఈవెన్ ఇఫ్ ఐ నో ఫస్ట్ 10 షర్ట్స్ అనేది కూడా పార్టీ వేర్ షర్ట్స్, దాంట్లో ప్లెయిన్ షర్ట్స్ ఉండవు. సో ఫార్మల్ షర్ట్స్ ఉండవని తెలిసినా కూడా స్టిల్ ఇఫ్ ఐ చెక్ ఫ్రమ్ ద బిగినింగ్, దట్ ఈస్ వాట్ అ లీనియర్. ఓకే. సో లీనియర్ సెర్చ్ ఒక ఫార్మల్ డెఫినిషన్ చూడాలి అంటే it is just a searching algorithm that checks each and every element. So one by one from the beginning until the required element is found or the entire collection is traversed. అంటే ఏం లేదు, వెరీ సింపుల్ గైస్. నీకు ఒక అర్రే ఇచ్చాడు. ఓకే. సో అర్రేలో 1 2 3 4 5 అని చెప్పి ఎలిమెంట్స్ ఉన్నాయి. అండ్ నీకు ఇంకొక టార్గెట్ కూడా ఇచ్చాడు. అండ్ దట్ టార్గెట్ ఈస్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 3 అని చెప్పేసి అనుకో. సో ఆ 3 యొక్క ఇండెక్స్ నువ్వు ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేస్తావు అన్న లైక్ ఆ ప్రాసెస్‌ని మనం సెర్చింగ్ అంటాం. సో సెర్చింగ్ అన్ ఎలిమెంట్ ఇన్ ద గివెన్ కలెక్షన్ ఆర్ అర్రే. ఓకే ఈశ్వర్, ఎలా చేయొచ్చు అంటే ద వెరీ ఫస్ట్ అప్రోచ్ అంటే బ్రూట్ ఫోర్స్ అప్రోచ్. సో నైవ్ అప్రోచ్ ఏం చేస్తామంటే యుల్ గో టు ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ ఎలిమెంట్ అండ్ యుల్ జస్ట్ చెక్ సో వెదర్ 1 ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 3 ఆర్ నాట్. నో. వెదర్ 2 ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 3 ఆర్ నాట్. నో. నెక్స్ట్ 3 దగ్గరికి వస్తా, వెదర్ 3 ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 3 ఆర్ నాట్. యెస్ ఇట్ ఈస్. సో అది మ్యాచ్ అయింది తెలియగానే ఇమ్మీడియట్లీ యూ విల్ జస్ట్ రిటర్న్ ఇట్స్ ఇండెక్స్ విచ్ ఇస్ 2. దాని ఇండెక్స్ 2 అనే దాన్ని రిటర్న్ చేస్తా. దిస్ ఇస్ వాట్ అ లీనియర్ సెర్చ్.
అంటే నువ్వేం చేస్తున్నావు? యూ ఆర్ యూజింగ్ అ ఫర్ లూప్ అండ్ యుల్ గో ఫ్రమ్ 0th ఇండెక్స్ టిల్ ద లాస్ట్ ఇండెక్స్. అంటే ఏంటి? అర్రే డాట్ లెంత్ ముందు వరకు. అంటే మనం లైక్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అర్రే డాట్ లెంత్ అనేది 5 అంటే మన ఇండెక్సింగ్ అనేది ఎక్కడి వరకు ఉంటుంది? సో ఇట్ విల్ బి టిల్ 4, రైట్? సో అందుకు లెస్ దెన్ అర్రే డాట్ లెంత్ అని చెప్పేసి చెప్పాను. సూపర్. అండ్ ఎవ్రీ టైమ్ ఐ ప్లస్ ప్లస్ అవుతుంది. అండ్ ఎవ్రీ ఇటరేషన్‌లో వాట్ యుల్ డూ ఇస్ యుల్ జస్ట్ చెక్ వెదర్ అర్రే ఆఫ్ ఐ అనేది ఇస్ దట్ ఈక్వల్స్ టు గివెన్ టార్గెట్ ఆర్ నాట్. ఇఫ్ సో, ఒకవేళ గనక టార్గెట్‌కి ఈక్వల్ అయితే దెన్ యుల్ జస్ట్ రిటర్న్ యువర్ సూపర్. ఒకవేళ నీకసల ఎలిమెంటే లేదు అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 3 కాదు నా టార్గెట్ అనేది. నా టార్గెట్ వచ్చేసి 30 అంట. బట్ నా గివెన్ కలెక్షన్‌లో 30 అనేది లేదు గదా! గివెన్ అర్రేలో 30 ఎలిమెంటే లేదు గదా! అంటే దట్ ఈస్ ద రీజన్. ఈ ఫర్ లూప్ మొత్తం ఎగ్జిక్యూట్ అయిన తర్వాత ఒకవేళ ఎలిమెంట్ ఉంటే ఖచ్చితంగా దాని ఇండెక్స్ అనేది రిటర్న్ అయ్యుంటుంది. ఒకవేళ రిటర్న్ అవ్వలేదు అంటే ఎలిమెంట్ లేదు అని తెలిసినప్పుడు ఫర్ లూప్ మొత్తం సక్సెస్‌ఫుల్‌గా ఎగ్జిక్యూట్ అయిన తరువాత విల్ జస్ట్ రిటర్న్ -1 సేయింగ్ దట్ దేర్ ఈస్ నో సచ్ కైండ్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్. ఓకే. సో ఎందుకంటే -1 ఇండెక్స్ అనేది మనకు అర్రేలో లేదు. సో ఆన్సరే లేదు అన్నప్పుడు ఐయామ్ జస్ట్ రిటర్నింగ్ -1. అండ్ ఇది ఎక్కడన్నా చూసామా ఈశ్వర్ అంటే యెస్ చూసాం. సో అర్రే ప్రాబ్లమ్స్ మనం ప్రాక్టీస్ చేసినాం. హావ్ సీన్ దిస్ అండ్ వి హావ్ సాల్వ్డ్ ఇట్ ఆల్సో. బట్ అప్పుడు మనకి అది లీనియర్ సెర్చ్ చెప్పినట్టు తెలియదు. సో దిస్ ఈస్ వాట్ అ లీనియర్ సెర్చ్. ఓకే. సో ఐ థింక్ ఐయామ్ క్లియర్ టిల్ నౌ. సో ఏం లేదు, ఒక కలెక్షన్ ఇస్తారు, ఒక అర్రే ఇస్తారు. సో ఆ అర్రేలో యూ విల్ చెక్ ఫర్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ ఎలిమెంట్. సో టార్గెట్ ఎలిమెంట్‌కి ఈక్వల్ అవుతుందా లేదా అని చెప్పి. ఒకవేళ గనక ఉంది అంటే యూ విల్ రిటర్న్ ఇట్స్ ఇండెక్స్. లేదు అంటే -1 రిటర్న్ చేస్తావు. అండ్ ఫర్ కైండ్ ఇన్ఫర్మేషన్ వాట్ యూ హావ్ టు అండర్‌స్టాండ్ ఈస్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నీకిక్కడ 3 దగ్గర దొరికింది కాబట్టి యూ ఆర్ నాట్ చెకింగ్ ఫర్ 4 అండ్ 5. ఒకవేళ ఎలిమెంటే లేదు అంటే యూ విల్ ట్రావెర్స్ త్రూ ద ఎంటైర్ అర్రే. దట్ ఈస్ వాట్ యూ హావ్ టు డూ. ఓకే. దట్ ఈస్ అబౌట్ అవర్ లీనియర్ సెర్చ్. అండ్ దీంట్లో కొన్ని లూప్ హోల్స్ ఉంటాయి. కొన్ని అర్థం చేసుకోవాల్సిన విషయాలు ఉంటాయి. అదేంటో ఇప్పుడు చూద్దాం. ద వెరీ ఫస్ట్ క్వెషన్ ఈస్ లీనియర్ సెర్చ్ ఓన్లీ ఫర్ అర్రేస్? సో ఇది తెలుసుకునే కంటే ముందు ఐ జస్ట్ వాంట్ టు టెల్ వన్ థింగ్. సో లీనియర్ సెర్చ్‌కి లీనియర్ అని చెప్పి పెట్టారు అంటే యూ ఆర్ జస్ట్ గోయింగ్ ఇన్ ఎ స్ట్రెయిట్ లైన్. సో ఎవ్రీ ఎలిమెంట్ ఒక స్ట్రెయిట్ లైన్‌లో క్లిక్ చేసుకుంటూ వెళ్తున్నావు. సో 0th ఇండెక్స్, ఫస్ట్ ఇండెక్స్, సెకండ్ ఇండెక్స్, థర్డ్ ఇండెక్స్ అని చెప్పి దట్ ఈస్ వై ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ as లీనియర్. అండ్ ద క్వెషన్ ఈస్ ఇట్ ఓన్లీ అప్లికేబుల్ ఫర్ అర్రేస్? అంటే నో, నో. సో లీనియర్ సెర్చ్ ఈస్ నాట్ అప్లికేబుల్ ఓన్లీ ఫర్ అర్రేస్. సో లీనియర్ సెర్చ్‌ని నువ్వు ఎక్కడైనా వాడొచ్చు ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ ఎ కలెక్షన్. సో అదొక జస్ట్ నీకు కలెక్షన్ అయితే చాలు. యూ కెన్ యూజ్ లీనియర్ సెర్చ్. అండ్ కలెక్షన్ అంటే జస్ట్ అర్రేసేనా? నో. నాట్ ఓన్లీ అర్రేస్, వి హావ్ మెనీ కలెక్షన్స్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ యూ హావ్ స్ట్రింగ్. సో స్ట్రింగ్స్ ఏంటి? ఈవెన్ స్ట్రింగ్స్ ఆర్ నథింగ్ బట్ క్యారెక్టర్ యొక్క అర్రే ఆర్ కలెక్షన్ ఆఫ్ క్యారెక్టర్స్ అని చెప్పేసి చెప్పొచ్చు. సో ఈవెన్ స్ట్రింగ్ ఈస్ ఎ కలెక్షన్. అండ్ ఇంకా ఇలాంటివేమైనా ఉంటాయంటే యెస్, నీకు అర్రే లిస్ట్ ఉంటుంది. థాట్ ఈస్ ఎ కలెక్షన్. లింక్డ్ లిస్ట్ ఉంటుంది. థాట్ ఈస్ ఎ కలెక్షన్. వెక్టార్ ఉంటుంది. థాట్ ఈస్ ఎ కలెక్షన్. ఇవంతా పక్కన పెట్టుకొని సీఎస్‌వి ఫైల్స్ ఉంటుంది. థాట్ ఈస్ ఎ కలెక్షన్. సో డేటాబేస్ రికార్డ్స్ ఉంటుంది. థాట్ ఈస్ ఎ కలెక్షన్. ఓకే. సో ఎనీథింగ్ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ ఎ కలెక్షన్, సీక్వెన్షియల్ సెర్చ్ అనేది పాసిబుల్ అయితే దెన్ యూ కెన్ యూజ్. అండ్ దీనికి ఒకసారి కోడ్ రాసేద్దాం. ఓకే. సో సింపుల్ ఒక సెపరేట్ ఫంక్షన్ పెట్టుకుంటా. సో పబ్లిక్ స్టాటిక్ ఎందుకంటే ఐ డోంట్ వాంట్ టు క్రియేట్ అన్ ఆబ్జెక్ట్ ఫర్ ఇట్. సో ఐ విల్ రిటర్న్ ద ఇండెక్స్ అండ్ ఇండెక్స్ రిటర్న్ చేసి మై ఫంక్షన్ లీనియర్. ఇదేం తీసుకుంటుంది అంటే ఇట్ విల్ టేక్ అన్ అర్రే అండ్ ఇట్ విల్ టేక్ అ టార్గెట్ ఫర్ ఇష్యూ. అండ్ ప్రతిసారి నువ్వేం చేస్తావంటే యూ విల్ జస్ట్ డూ వన్ థింగ్. సో ఫార్ ఇండెక్స్ ఐ ఈజ్ 0 దగ్గర నుంచి స్టార్ట్ చేస్తాం. విల్ గో టిల్ ఇట్స్ లెంత్ అండ్ I plus plus, and every time for every iteration we'll just check whether array of sorry a of I అనేది if that is equals to target or not. If so I'll just return my I. లేదు అంటే నా ఫర్ లూప్ మొత్తం ఎగ్జిక్యూట్ అయిపోతుంది. I'll just return -1. అంతే, సింపుల్ క్వెషన్. అండ్ నౌ సో నిజమైన అర్రే క్రియేట్ చేద్దాం వాల్యూస్ 1 2 3 5 అని చెప్పి. అండ్ నా టార్గెట్ వచ్చి 2 అని చెప్తాం. ఓకే.
అండ్ I'll కాల్ దిస్ ఫంక్షన్ ఎందుకు అంటే ఇట్ విల్ రిటర్న్ అన్ ఇండెక్స్ వాల్యూ కాబట్టి system.out.println యూస్ చేస్తాను నాట్ ప్రింట్ ద అవుట్పుట్. సూపర్ ఈశ్వర్ ఏం పాస్ చేయాలి? ఏ అండ్ టార్గెట్ పాస్ చేయాలి. అండ్ నౌ ఇఫ్ I run this program, what will I get? సో 1 ఎందుకు అంటే 2 అనేది 1 ఇండెక్స్‌లో ఉంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ నా టార్గెట్ అనేది 2 కాదు 20 అంట. ఇఫ్ ఐ రన్ దిస్ ప్రోగ్రామ్ అవుట్‌పుట్ ఏమొస్తుంది? -1 ఎందుకంటే అక్కడ ఎలిమెంట్ లేదు కాబట్టి. సూపర్. సూపర్. అండ్ ద నెక్స్ట్ క్వెషన్ ఈస్ సో ఇక్కడ దాకా మీకు లీనియర్ సెర్చ్ అంటే అర్థమైంది. అండ్ లీనియర్ సెర్చ్ ఈస్ నాట్ ఓన్లీ మెంట్ ఫర్ అర్రేస్ అని చెప్పి కూడా అర్థమైంది. ఎనీథింగ్ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ ఎ కలెక్షన్ వీ కెన్ యూజ్ లీనియర్ సెర్చ్. ఎగ్జాంపుల్ చూడాలంటే చూద్దాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ స్ట్రింగ్స్ తీసుకుందాం. ఓకే. సో కాసేపు దీన్ని కాపీ పేస్ట్ చేసి కమెంట్ చేసి విల్ క్రియేట్ వన్ మోర్ ఫంక్షన్ ఫర్ స్ట్రింగ్స్ అన్నమాట. సో ఇదేం తీసుకుంటుంది? ఏ అనే స్ట్రింగ్ టార్గెట్ వచ్చేసి క్యారెక్టర్. ఎందుకు అంటే స్ట్రింగ్ ఈజ్ ఎ కలెక్షన్ ఆఫ్ క్యారెక్టర్స్ అండ్ వీఆర్ జస్ట్ ట్రైంగ్ టు చెక్ అ క్యారెక్టర్ ఇన్ ఇట్. ఓకే. సో నువ్వేం చేస్తావు? ఎవ్రీ టైమ్ ఇక్కడ కూడా 0th ఇండెక్స్ నుంచి స్టార్ట్ చేస్తావు. బట్ ఇక్కడ లెంత్ అనేది ప్రాపర్టీ కాదు మెథడ్. అండ్ ఫర్ యర్ కైండ్ ఇన్ఫర్మేషన్ స్ట్రింగ్‌లో యూ షుడ్ నాట్ యూజ్ ది స్క్వేర్ బ్రాకెట్స్ కాబట్టి ఇక్కడ మనం ఏం చేస్తాం? క్యార్ అట్ ఆఫ్ అని చెప్పేసి జస్ట్ మెన్షన్ యువర్ ఇండెక్స్. ఓకే. అండ్ ఒకవేళ నీకు గనక అది క్యారెక్టర్‌కి ఈక్వల్ అయితే దాని ఇండెక్స్ రిటర్న్ చేస్తుంది. లేకపోతే లేదు. ఓకే. సో ఫర్ దిస్ మొమెంట్ ఐల్ జస్ట్ కమెంట్ దిస్. ఇక్కడ ఏం చేస్తానంటే ఐల్ జస్ట్ క్రియేట్ వన్ మోర్ స్ట్రింగ్ ఏ అగైన్ అని చెప్పేసి చెప్తా. అండ్ ద క్యారెక్టర్ విచ్ ఐ వాంట్ టు ఫైండ్ అవుట్ నా టార్గెట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ఎస్ అని చెప్పేసి చెప్తా. అండ్ నౌ ఇఫ్ ఐ ట్రై టు ఎస్ కాదు హెచ్ పెడదాం సో దట్ అవుట్పుట్ డిఫరెంట్‌గా వస్తుంది. ఇఫ్ ఐ రన్ దిస్ ప్రోగ్రామ్ వాట్ హ్యాపెన్స్? ఇండెక్స్ 2 ఎందుకు అంటే హెచ్ అనేది ఎక్కడ ఉంది? ఇండెక్స్ నెంబర్ 2 దగ్గర ఉంది. బట్ ఫర్ యూర్ కైండ్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇంత మనం చేయాల్సిన అవసరం లేదు ఫర్ స్ట్రింగ్స్. ఎందుకు అంటే స్ట్రింగ్స్‌లో మనకు ఒక మెథడ్ ఉంటుంది. కాల్డ్ యాస్ ఇండెక్స్ ఆఫ్. సో ఏ డాట్ ఇండెక్స్ ఆఫ్ అని చెప్పేసి ఇఫ్ యూ జస్ట్ గివ్ ఇట్ ఎ క్యారెక్టర్ దాని ఇండెక్స్ ఇదని క్లియర్. అంటే జస్ట్ యూ హావ్ టు అండర్‌స్టాండ్ దట్ నాట్ ఓన్లీ ఫర్ అరేస్ ఏదైనా సరే ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ ఎ కలెక్షన్ వీ కెన్ యూజ్ లీనియర్ సెర్చ్ అనేది అర్థమైతే చాలు. అందుకు ఈ ఎగ్జాంపుల్ తీసుకున్నాం. ఈవెన్ దో వీ హావ్ ఇండెక్స్ ఆఫ్ అనే మెథడ్ ఉన్నా కూడా ఈ ఎగ్జాంపుల్ తీసుకోవడానికి ఇదే రీజన్. ఓకే. ద నెక్స్ట్ క్వెషన్ ఇస్ కెన్ దేర్ బి డూప్లికేట్స్ ఇష్యూ? డూప్లికేట్స్ ఉండొచ్చా? అంటే ఉండొచ్చు. సో నీకు ఇచ్చినటువంటి అర్రేలో నీకు డూప్లికేట్స్ ఉండొచ్చు. బట్ వాట్ ఈస్ ద ప్రాబ్లమ్? అంటే ఆ ప్రాబ్లమ్ ఏంటో చూపిస్తా. ఓకే. స్ట్రింగ్‌తో మనకు పని లేదు. తీసేద్దాం ఇది. సో విల్ గో బ్యాక్ టు అవర్ మెయిన్ లాజిక్ అండ్ అగైన్ రిమూవ్ దిస్. అగైన్ విల్ uncomment this and again we'll just call a linear search method and we'll just pass a and target to it. ఓకే. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నా టార్గెట్ వచ్చేసి మళ్ళీ 2 అంట. బట్ నాకు ఈసారి ఏమవుతుందంటే ఇన్‌పుట్ అర్రేలో మాత్రం ఐ హావ్ సమ్ డూప్లికేట్స్. సో 2, 3, 2, 2, 2 అంట. సో డోంట్ కాలిక్యులేట్ ద లెంత్. బట్ వి నో దట్ డూప్లికేట్స్ అయితే ఉంది. సో 2 అనేది డూప్లికేట్స్ ఉంది. అండ్ నౌ ఇఫ్ ఐ రన్ దిస్ ప్రోగ్రామ్ వాట్ హ్యాపెన్స్? ఐయామ్ జస్ట్ గెట్టింగ్ 1. అంటే ఏంటి? ఆ ఫస్ట్ ఇండెక్స్ ఏదైతే ఉంటుందో వి హావ్ మల్టిపుల్ అకరెన్సెస్ ఆఫ్ 2 బట్ స్టిల్ యూ జస్ట్ గాట్ ద ఫస్ట్ అకరెన్స్. దట్ ఈస్ వాట్ జనరల్‌గా మనం ఫేస్ చేసే ప్రాబ్లమ్. అంటే ఇక్కడ ఏమైంది? ఇక్కడ చూసుకుంటే లాజిక్‌లో నువ్వేం చేసినావు? సింపుల్ యూ ఆర్ గోయింగ్ త్రూ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ ఎలిమెంట్. నీకు ఎక్కడైనా స్టార్టింగ్‌లో నీకు కనిపించేసిందంటే టార్గెట్ యూ ఆర్ నాట్ చెకింగ్ ఫర్ ద రిమైనింగ్ ఎలిమెంట్స్. అంటే రిమైనింగ్ ఎలిమెంట్స్ అనేది నువ్వు చెక్ చేయడం లేదు. ఈవెన్ ఇఫ్ యూ హావ్ ద సేమ్ ఎలిమెంట్ ఆల్సో డూప్లికేట్ ఉన్నా కూడా యూ ఆర్ నాట్ చెకింగ్ ఫర్ ద రిమైనింగ్ ఎలిమెంట్స్ ఇమ్మీడియేట్‌లీ యూ ఆర్ రిటర్నింగ్. ఇలా జరగకూడదు అంటే ఏం చేయాలి అంటే సింపుల్. ఇన్‌స్టెడ్ ఆఫ్ రిటర్నింగ్ వాట్ యూ కెన్ డూ ఇస్ బయట జస్ట్ ఇండెక్స్ ఒక వేరియబుల్ పెట్టుకో. దాన్ని ఇనిషియల్‌గా -1 పెట్టుకో. ఓకే. ఉంటే ఆ -1 అనేది చేంజ్ అవుతుంది. లేదు అంటే -1 అలానే ఉంటుంది. నువ్వు చెక్ చేసిన ప్రతిసారి ఇఫ్ దట్ ఈస్ ఈక్వల్స్ టు టార్గెట్, ఇఫ్ దట్ ఎలిమెంట్ ఈస్ ఈక్వల్స్ టు టార్గెట్ వాట్ యూ విల్ డూ ఇస్ ఇండెక్స్ ఈస్ ఈక్వల్స్ టు ఐ అని చెప్పి స్టోర్ చేసుకో. సో ఇలా చేస్తే ఏమవుతుంది? యూ ఆర్ నాట్ రిటర్నింగ్. ఎవ్రీ టైమ్ యూ ఆర్ చెకింగ్ ఫర్ ద ఎంటైర్ అర్రే. మొత్తం అర్రే చెక్ చేస్తావు. నీకు ఒకవేళ ఇక్కడ 3 వచ్చినా కూడా ఫ్యూచర్‌లో నీకు ఎక్కడైనా 3 ఉంటే కూడా యూ విల్ చెక్ ఫర్ రిమైనింగ్ ఎలిమెంట్స్ ఆల్సో రైట్. సో అప్పుడు నీకు లేటెస్ట్ ఐ వాల్యూ అనేది ఇండెక్స్‌లో అప్డేట్ అవుతుంది. అండ్ ఫైనల్లీ ఇన్‌స్టెడ్ ఆఫ్ రిటర్నింగ్ -1 రిటర్న్ ఇండెక్స్.
దీనివల్ల బెనిఫిట్ ఏంటి అంటే, ఒకవేళ ఎలిమెంట్ ఉంది అంటే, ఇట్ విల్ చెక్ త్రూ ద ఎంటైర్ అర్రే అండ్ ఇట్ విల్ గెట్ ద లేటెస్ట్ అకరెన్స్ అంటే లాస్ట్ అకరెన్స్ ఆఫ్ ద ఎలిమెంట్. ఒకవేళ ఎలిమెంట్ లేదు అంటే ఆల్రెడీ ఇండెక్స్‌లో -1 ఉంది. ఐల్ జస్ట్ రిటర్న్. డూప్లికేట్స్ లేదు అంటే దాని ఫస్ట్ ఇండెక్స్ ఇస్తుంది. డూప్లికేట్స్ ఉంది అంటే దాని లాస్ట్ ఇండెక్స్ ఇస్తుంది. అసలు ఎలిమెంటే లేదు అంటే -1 రిటర్న్ చేస్తుంది. మనం ఏం చేసాం? వెల్ సో ఇంట్ ఇండెక్స్ ఈక్వల్స్ టు అని చెప్పి యాక్చువల్‌గా -1 పెట్టుకున్నాం. అండ్ ప్రతిసారి చెక్ చేసినప్పుడు ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ ఈక్వల్స్ టు టార్గెట్ ఐయామ్ నాట్ రిటర్నింగ్. ఐయామ్ జస్ట్ అప్డేటింగ్ మై ఇండెక్స్ వేరియబుల్. అండ్ ఇన్ ద ఎండ్ ఐల్ జస్ట్ రిటర్న్ మై ఇండెక్స్. ఇఫ్ ఐ రన్ దిస్ ప్రోగ్రామ్ ఇప్పుడు నాకు అవుట్‌పుట్ మారుతుంది. విచ్ ఇస్ మై ఇండెక్స్ నంబర్ 9. సో ఇండెక్స్ 9 ఈస్ ద లాస్ట్ అకరెన్స్ ఆఫ్ 2 అన్నమాట. ఒకవేళ అసలు ఎలిమెంట్ లేదు అంటే సో 22 చెక్ చేద్దాం. ఎలిమెంట్ లేదు కదా! నాకు -1 రావాలి. దట్స్ ఇట్. సో దట్ ఈస్ హౌ వి హ్యాండిల్ డూప్లికేట్స్. ఓకే. సో ఇలా అయితే మనం డూప్లికేట్స్‌ని హ్యాండిల్ చేస్తాం. దెన్ అడ్వాంటేజెస్ ఆఫ్ లీనియర్ సెర్చ్ అండి. సో లీనియర్ సెర్చ్‌ని వాడటం వల్ల మనకున్నటువంటి మెయిన్ అడ్వాంటేజ్ ఏంటి? దిస్ లాజిక్ ఈస్ వెరీ వెరీ ఈజీ. చాలా సింపుల్ లాజిక్. అండ్ మీరు గనక గమనిస్తే వి ఆర్ నాట్ సార్టింగ్ ఆర్ ఇన్‌పుట్. ఇక్కడ చూసుకుంటే ఇది గనక సార్ట్ చేసునుంటే అంటే సార్టింగ్ అంటే ఏం లేదు. ఎయిదర్ ఇన్ ఎనీ ఆర్డర్‌లో ఉండడం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అసెండింగ్ ఆర్డర్, డిసెండింగ్ ఆర్డర్ అనుకుందాం. అసెండింగ్ ఆర్డర్‌లో ఉంటే సో 1, 2, 2, 2, 2, 2 వచ్చిన తర్వాత 3, 4, 5 రావాలి. బట్ వి ఆర్ నాట్ కేరింగ్ అబౌట్ ఇట్. అంటే దీని అర్థం ఏంటి? లీనియర్ సెర్చ్‌కి లీనియర్ సెర్చ్‌కి ఇన్‌పుట్ అనేది సార్టింగ్ సార్టెడ్‌గా ఉండాల్సిన అవసరం లేదు. సార్ట్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. ఇన్‌పుట్ ఎలా ఉన్నా పర్లేదు లీనియర్ సెర్చ్ అనేది పనిచేస్తుంది. బట్ యూ హావ్ టు అండర్‌స్టాండ్. సో నో సార్టింగ్ ఈస్ రిక్వైర్డ్. అండ్ ఇట్ వర్క్స్ ఆన్ స్మాల్ డేటా. చిన్న డేటా అయితే ఇట్ విల్ వర్క్ వెరీ ఫైన్. అండ్ ఇట్ విల్ వర్క్ ఆల్మోస్ట్ ఆన్ ఎవ్రీ కలెక్షన్ అయినా పర్లేదు. ఆర్ ఫైల్స్ అయినా పర్లేదు. కలెక్షన్ ఆఫ్ ఫైల్స్ అయినా పర్లేదు. రోస్ అయినా పర్లేదు. ఎక్సెల్ రోస్ అయినా పర్లేదు. ఎనీథింగ్. లీనియర్ సెర్చ్ విల్ వర్క్ ఫర్ ఆల్మోస్ట్ ఎవ్రీ కలెక్షన్. అండ్ ఇట్ ఈస్ వెరీ మచ్ ఈజీ టు ఇంప్లిమెంట్ అండ్ డీబగ్ చేయడం అయితే చాలా చాలా ఈజీ. ఈ రీజన్స్ వల్ల యూ కెన్ యూజ్ లీనియర్ సెర్చ్. బట్ స్టిల్ ఈస్ దిస్ సఫిషియంట్? అడ్వాంటేజెస్ ఉంది అంటే డిసడ్వాంటేజ్ కంపల్సరీ ఉంటుంది. అండ్ ద మెయిన్ డిసడ్వాంటేజ్ ఇస్ ఇట్ విల్ నాట్ వర్క్ ఎఫిషియెంట్‌లీ ఫర్ హ్యూజ్ డేటా. ఎందుకంటే యూ హావ్ మిలియన్స్ ఆఫ్ రికార్డ్స్, ఇఫ్ యూ హావ్ మిలియన్స్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్, ఇఫ్ యూ ఆర్ సెర్చింగ్ ఫర్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ ఎలిమెంట్ దట్ ఈస్ నాట్ ఎ గుడ్ చాయిస్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం కబోర్డ్ ఎగ్జాంపులే తీసుకుందాం. వి నో దట్ ఫస్ట్ 10 షర్ట్స్ ఎప్పుడు కూడా పార్టీ వేర్ షర్ట్సే ఉంటుంది. వేరస్ సెకండ్ 10 షర్ట్స్ అనేది ఎప్పుడు కూడా ప్లెయిన్ షర్ట్సే ఉంటుంది. విచ్ ఇస్ ఫార్మల్ షర్ట్స్. అది మనకు ఆల్రెడీ తెలుసు. మనకు కావాల్సింది ఫార్మల్ షర్ట్ అని తెలిసినప్పుడు దేర్ ఈస్ నో పాయింట్ ఇన్ సెర్చింగ్ ద ఫస్ట్ 10 పార్టీ వేర్ కలెక్షన్స్ రైట్? సో పార్టీ వేర్ షర్ట్స్‌ని మనం చెక్ చేయాల్సిన అవసరమే లేదే. బట్ స్టిల్ లీనియర్ సెర్చ్‌లో దాన్ని చెక్ చేసాం. దట్ ఈస్ అడ్వాంటేజ్. నీకు అవసరం లేకపోయినా నీకు అక్కడ లేదు అని తెలిసినా కూడా యూ విల్ సెర్చ్ ఫర్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ ఎలిమెంట్ ఫ్రమ్ ద బిగినింగ్. సో దట్ ఈస్ వై లీనియర్ సెర్చ్ ఈస్ వెరీ స్లో ఫర్ హ్యూజ్ డేటా. అండ్ ప్రతి ఎలిమెంట్ చెక్ చేయాలి. దానివల్ల స్లోగా అయిపోతుంది. మిలియన్స్ ఆఫ్ రికార్డ్స్ ఉంటే ఇది పనికిరాదు. అండ్ చాలా చాలా టైం పడుతుంది. అండ్ రిపీటెడ్ సెర్చింగ్‌కి దిస్ ఈస్ వెరీ మచ్ ఇన్‌ఎఫిషియంట్ అన్నమాట. అండ్ నాట్ ఓన్లీ దట్ ఈ సార్టెడ్ అరే అడ్వాంటేజ్ ఏదైతే ఉందో అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం చెప్పినటువంటి కబోర్డ్ ఎగ్జాంపులే ఈ 10 పార్టీ వేర్ షర్ట్స్ అనేది మనకు ఆల్రెడీ తెలుసు. ఆ అడ్వాంటేజ్‌ని మనం మిస్ చేసుకొని వి హావ్ చెక్డ్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ పార్టీ వేర్ షర్ట్. ఈవెన్ థో వి నో దట్ వి నీడ్ అ ఫార్మల్ షర్ట్. సో థట్ ఈస్ ఈవెన్ అర్రేస్‌లో కూడా అంతే. ఈ సార్టెడ్ అర్రే అనేటువంటి ఒక అడ్వాంటేజ్ ఉంటుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ యూ వాంట్ అన్ ఎలిమెంట్ విచ్ ఇస్ సో అదే ఇన్‌పుట్ గనుక సార్టెడ్‌గా ఉనింటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక అర్రే తీసుకుందాం. ఒక అర్రే తీసుకుందాం. 1, 2, 3, 3, 4, 4 వద్దులే తీసేద్దాం. 5, 7 ఇప్పుడు నా టార్గెట్ వచ్చేసి 4 అనుకుందాం. ఓకే. విల్ చెక్ ఫర్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ ఎలిమెంట్ బట్ 4 లేదు. సో 3 తర్వాత ఆబ్వియస్‌గా 4 రావాలి. అండ్ 4 తర్వాత 5 రావాలి. బట్ ఇక్కడ నీకు 5 అనేది వెంటనే ఎన్‌కౌంటర్ అయిపోయింది. అండ్ ఇఫ్ యూ ఆర్ యూజింగ్ లీనియర్ సెర్చ్ యూ విల్ చెక్ ఫర్ దిస్, యూ విల్ చెక్ ఫర్ 6, యూ విల్ చెక్ ఫర్ 7 ఈవెన్ థో వి నో దట్ 5, 6, 7 అనేది 4 కంటే పెద్దదని తెలిసినా కూడా యూ ఆర్ జస్ట్ చెకింగ్. బట్ వాట్ ఇఫ్ సో రిమైనింగ్ ఎలిమెంట్స్ అన్నీ కూడా 4 కంటే పెద్దవని తెలిసిన వెంటనే ఇఫ్ యూ ఆర్ నాట్ చెకింగ్ థీస్ ఎలిమెంట్స్ దట్ ఈస్ ద సార్టెడ్ అర్రే అడ్వాంటేజ్. అండ్ అది లీనియర్ సెర్చ్ వాడుతుందా అంటే వాడదు. స్టిల్ ఇట్ విల్ సెర్చ్. అక్కడ ఆన్సర్ లేదు అని తెలిసినా కూడా స్టిల్ ఇట్ విల్ సెర్చ్. అందుకే మనకి బైనరీ సెర్చ్ అనేది. అది చాలా ఫాస్ట్‌గా ఉంటది కంపేర్ టు లీనియర్. అండ్ అది మన నెక్స్ట్ వీడియోలో చాలా చాలా క్లియర్‌గా చూడబోతున్నాం. అండ్ దీస్ ఆర్ ద డిసడ్వాంటేజెస్ ఆఫ్ లీనియర్ సెర్చ్. ఓకే.
అండ్ వెన్ షుడ్ వి యూజ్ లీనియర్ సెర్చ్ అంటే సింపుల్ గైస్. ఇన్పుట్ కలెక్షన్ సైజ్ అనేది స్మాల్‌గా ఉన్నప్పుడు అండ్ డేటా అనేది అన్సార్టెడ్‌గా ఉన్నప్పుడు మనకి యూ కెన్ యూజ్ సెర్చ్. ఆర్ నీకు జస్ట్ 1 ఆర్ 2 సెర్చెస్ మాత్రమే కావాలంటే యూ కెన్ యూజ్ దిస్. ఆర్ క్విక్ సొల్యూషన్ కావాలి అంటే యూ కెన్ యూజ్ సెర్చ్. అండ్ లెర్నింగ్ పర్పస్ కోసం మెయిన్‌గా చెప్తున్నా, ఫస్ట్ మీకు లీనియర్ సెర్చ్ అర్థమైతేనే, దీంట్లో ఉన్న ప్రాబ్లమ్స్ మీకు అర్థమైతేనే, దీంట్లో ఎర్రర్స్ గనుక మీరు ఫేస్ చేస్తేనే యూ విల్ నో ద అడ్వాంటేజ్ అండ్ పవర్ ఆఫ్ బైనరీ సెర్చ్ అన్నమాట. ఓకే. దట్ ఈస్ ద రీజన్. అండర్స్టాండ్ లీనియర్ సెర్చ్ ఆల్సో, నాట్ ఇగ్నోర్ ఇట్. అండ్ దెన్ వెన్ షుడ్ వి నాట్ యూజ్ లీనియర్ సెర్చ్ అంటే సింపుల్. సో లార్జ్ డేటా సెట్ మీద మనం పనిచేసేటప్పుడు ఇన్పుట్ అనేది లార్జ్ డేటా ఉన్నప్పుడు, వెన్ యూ హ్యావ్ మిలియన్స్ ఆఫ్ రికార్డ్స్, అలాంటి కేసెస్లో లీనియర్ వాడకూడదు. హావ్ టు యూజ్ సంథింగ్ కాల్డ్ as బైనరీ సెర్చ్ ఆర్ అదర్ అల్గోరిథమ్స్. అండ్ రిపీటెడ్ సెర్చెస్ అండ్ ఆల్రెడీ నీకు ఇన్పుట్ డేటా సార్టెడ్గా ఉన్నప్పుడు యూ షుడ్ నెవర్ యూజ్ లీనియర్ సెర్చ్. ఓకే. అండ్ పర్ఫార్మెన్స్ కనుక నీకు ఇంపార్టెంట్ అయితే ఇగ్నోర్ లీనియర్ సెర్చ్. అప్పుడు మనకి ఇంకా చాలా ఉన్నాయి బెటర్ వేస్. బైనరీ సెర్చ్ ఉంటుంది, హ్యాష్ మ్యాప్ ఉంటుంది, హ్యాష్ సెట్ ఉంటుంది, బైనరీ సెర్చ్ ట్రీస్ ఉంటాయి, అండ్ అడ్వాన్స్డ్ డేటా స్ట్రక్చర్స్ ఉంటాయి. వాటిని వాడి మీకు పర్ఫార్మెన్స్‌ని ఆప్టిమైజ్ చేసుకో తప్ప యూ షుడ్ నాట్ యూజ్ వెన్ యూ ఆర్ యూజింగ్ కండిషన్స్ ఫేసింగ్ దిస్. ఓకే. సో థాట్ ఈస్ అబౌట్ అవర్ లీనియర్ సెర్చ్. అండ్ మనం ప్రాక్టీస్ చేసాం లీనియర్ సెర్చ్. అండ్ ఎవరికైతే లీనియర్ సెర్చ్ అర్థమైందో కింద కమెంట్స్‌లో కోడ్ రాయండి. ఓకే. మీరు కోడ్‌ని ప్రాక్టీస్ చేసి కమెంట్‌లో టైప్ చేయండి. డోంట్ యూజ్ ఐడీఈ. ఐడీఈ వాడొద్దండి. లైక్ కంపైలర్స్ గానీ, వీఎస్ కోడ్ గానీ అవన్నీ వాడకుండా కమెంట్స్‌లో లీనియర్ సెర్చ్ కోడ్ రాయండి మీరు సొంతంగా. సో ఇగ్నోర్ ద సింటాక్స్. ఐ వాంట్ లాజిక్ మాత్రమే కావాలి నాకు. కమెంట్స్‌లో మెన్షన్. ఓకే. థాట్స్ ఇట్ ఫర్ దిస్ వీడియో గైస్. సో లీనియర్ సెర్చ్ ఇంతటితో అయిపోయింది. అండ్ నెక్స్ట్ ఇట్ ఈస్ టైమ్ ఫర్ బైనరీ సెర్చ్ విచ్ ఈస్ అవర్ గాడ్. సో ఆ బైనరీ సెర్చ్‌ని అయితే రేపు మనం డిస్కస్ చేస్తున్నాం. అండ్ వన్స్ బైనరీ సెర్చ్ అయిన తర్వాత మనకి DSA ప్రీ రిక్విజిట్స్ పార్ట్ 2 రాబోతుంది. అండ్ వర్కింగ్ ఆన్ ఇట్ ఫ్రమ్ ద పాస్ట్ 2 డేస్. సో చాలా పెద్దగా ప్లాన్ చేస్తున్నాను. ఆ వీడియో వదిలిన తర్వాత DSA గ్రైండ్ 2 ఉంటుంది. వేర్ వి విల్ బి సాల్వింగ్, ఓహ్ మై గాడ్, టన్స్ ఆఫ్ క్వెషన్స్ అండ్ ఫ్రమ్ మల్టిపుల్ షీట్స్, ఫ్రమ్ మల్టిపుల్ ప్లాట్‌ఫార్మ్స్. సో స్టే ట్యూన్డ్ అండ్ థాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్. అర్థమైతే కామెంట్ చేయండి, లైక్ చేయండి అండ్ మీ ఫ్రెండ్స్. థాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్. బై బై.